video I'm gonna show you how to make an ant farm. Hey, now we are gonna peel this paper-like thing off this plexiglass. Now we're measuring this plexiglass because we're gonna take the wood also 30 to cut it right here. Now we are gonna cut the board and get 3 of these pieces. Now we have the boards and now we are gonna add the plexiglass. Now we are gonna attach these bricks like this with these screws. Level. Og lige sådan, at det bare lige er... De har lavet visnet. Jeg tror... Bare så de har visnet. Ej, jeg tror, den skal du lave. Danny? Det tror jeg ikke. Eller jo, det kan vi godt. Men for den sidder jo ikke helt godt fast. Hvordan gør vi så, den sidder helt godt fast? Now we're gonna place the plexiglass. And we need an ice break. Now we're gonna place the list inside of the terrarium. Just gonna put the lid on. Da, da. Look at this beauty. Amma, skal vi filme? Nu bare film. Skal vi tage den der i? Ja, du kan lægge den der. Var den derinde i drivhuset? Ja, nu er den forkæld også. Hvor fandt de der? Den var så... Now we only need silicone. Now it's sealed. Now we can add the sand and dirt.
Lidt mere op. Der, det er okay. Det er nok. Ej, lidt mere. Okay. Now we're gonna add the ants. Vil du holde den her? Jeg tror bare, vi tager det hele i, og så tager vi det op lige om efter et par dage.